Hello, greetings mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa mga ka-spacers natin out there worldwide and netwide, magandang araw po sa inyong lahat. This is your ka-spacer and space commander, Professor Jun Cajigal, welcoming you to another online telescope viewing. This time, my telescope mga ka-spacers is pointing at the waxing gibbous moon at 78% illumination, and today is February 11, 2022. So ayan po mga ka-spacers, no? Kagabi po, Feb 10, waxing gibbous moon din po at about 69 to 70% illuminated yung buwan. And ngayon, Feb 11, we are still in the waxing gibbous phase at about 78% illuminated yung buwan. And pag sinabi nating waxing gibbous, this is an intermediate phase of the moon that starts right after the first quarter. The name gibbous is based on the moon shape mga ka-spacers. So kung mapapansin ninyo, ang shape ng buwan pag gibbous ay oblong or egg shape. Alright, and waxing, ibig sabihin yan that the moon's appearance is getting bigger. Alright, and papunta na po tayo sa full moon, no? Itong waxing gibbous is the phase between first quarter and the full moon. Ang full moon po, Thursday po next week. I think Feb 17 ang ating full moon. Alright, so samahan niyo po ko in the next 30 minutes as we observe the waxing gibbous moon through the lenses of my telescope. And by the way po mga ka-spacers, no, speaking of telescope, ito po yung telescope na ginamit ko in observing the waxing gibbous moon. So this is a Vixen custom refracting telescope. So again, pag sinabi nating refracting telescope, the telescope uses lenses to produce a magnified image of the distant object. Alright, and yung 80mm, ayun po yung diameter ng objective lens. And yung eyepiece po na ginamit ko ay isang 15mm Plossil eyepiece na may nakakabit na cellphone adapter. Yung cellphone ko ay nakakabit sa laptop ko. And with that, we can observe the moon live and alive dito po sa Las Piñas in an online setup. Kasi po talagang hindi pa tayo pwedeng mag face-to-face public telescope viewing dahil sa banta ng COVID-19. And in spite of that po, we are bringing the telescope to you kasi po ayan po yung aming advocacy dito sa Vedan Society of Young Astronomers. Alright, in a few minutes, we will magnify the image of our moon. Alright, so very proud po ako sa aking suot ngayon. Iniba ko po. Most of the time naka-blue Voyager Star Trek uniform ako. So kung mapapansin po ninyo, ang uniform ko ngayon ay red na from the Star Trek The Next Generation TV series. Ayan, sina Jean-Luc Picard. Ayan po yung aking uniform ngayon sa Star Trek The Next Generation uniform. Alright, so siguro bago natin i-magnify yung image ng ating buwan, ako muna ay magpapasalamat again sa tulong ng aking mga officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And shout out din kay Mr. David Rioferio. Sir, marami pong salamat sa pagtulong nyo sa akin sa pagpopromote ng aking mga videos and mga moon photos. Marami pong salamat. Shout out din sa mga kaibigan ko from the Philippine Astronomical Society. Si Sir Camilo Dacanay, he is the chairman of the board of the Philippine Astronomical Society, and si Mr. Hernandizon. Sir, namimiss ko na po kayo at magparamdam po kayo. Alright, so si Sir Hernandizon from the Philippine Astronomical Society.
And shout out din po sa mga kasama ko from the Manila Street Astronomers, lalo na si Sir Louis, Mr. Christopher Lou. Right sir, so ingat po kayo, saludo po ko sa inyo. Okay, and shout out sa lahat ng mga nanonood po ngayon from Luzon, Visayas and Mindanao. Samahan niyo po ko, and eto na po mga ka-spacers. This is now the magnified image of our waxing gibbous moon. And we are featuring mga ka-spacers itong Copernicus Crater. At mamaya ima-magnify natin ng todo ang Copernicus Crater. Nakakamangha talaga yung crater na yan. Ang Copernicus Crater is one of the biggest craters po sa buwan. And eto na po mga ka-spacers. Behold! The Copernicus Crater. Ayan po. Fascinating indeed, no? Ang Copernicus Crater, mga ka-spacers, is a lunar impact crater located in the Eastern Oceanus Procellarum. Yan po yung pangalan ng patag ng buwan, yung Maria or Seas, no? Yung Oceanus Procellarum. And did you know mga ka-spacers, dyan din naglanding yung Apollo 15. It's Apollo 12 pala. Sorry po, it's Apollo 12. Yung Apollo 15, I think naglanding yan sa Hadley Reel, no, sa may Montes Apeninos. Mamaya papakita natin yung Montes Apeninos. Alright, so itong Apollo 12, ayan, dyan sila naglanding sa Oceanus Procellarum, malapit din po sa Copernicus Crater. And itong Copernicus Crater, it was named after the astronomer Nicholas Copernicus. Siya po yung nagbigay ng idea na ang Sun ay nasa sentro ng solar system at hindi yung Earth. Kasi di ba ho dati, if you know your history, before, yung mga astronomers doon, sila naniniwala na ang Earth ay nasa gitna ng solar system. And si Claudius Ptolemy po yung nagbigay ng idea na yan. No? Actually, there are several astronomers, pero itong si Claudius Ptolemy yung namayagpag dun sa idea na yan. Kasi meron siyang sinama na epicycles. No? Alright, anyway, alam niyo naman po yung mga nakakalam ng history ng astronomy. So si Claudius Ptolemy, he added epicycles in his geocentric model. No? Pag sinabi nating geo, Earth-centered. No? Kaya namayagpag po yung kanyang idea. Then si Nicholas Copernicus, sinabi niya na hindi yung mundo natin ang nasa gitna pero yung araw. So he gave us the idea of the heliocentric model. Alright? And tinanggal niya po yung epicycles idea, and sabi niya na ang mga planeta they undergo retrograde motion because may mga times na yung isang planeta nag-overtake, no, dun sa isang planeta. Alright, so anyway, yan po yung history ng astronomy, and meron po akong video niyan. So just check out my videos about the history of astronomy sa aking Facebook page, no, the Science Guy, Professor Jun Cajigal on Facebook. Okay, so ito po, the telescope now is pointing at the Montes Apeninos mountain range. Ayan po. Ang Montes Apeninos po ay isang rugged mountain range which is located in the northern part of the moon's near side. Okay, and yung Montes Apeninos was named after the Apennine Mountains in Italy. Then ito po mga ka-spacers, ito po yung mga dark patches na yan na nakikita nyo. And ayan, those dark patches are Marias, no, or Mares. Okay, these are large, roughly circular dark areas caused by the flow of lava when the moon was still volcanic. And the early astronomers and early sailors thought that those dark patches are actually bodies of water, kaya pinangalan niya na Marias or seas. Pero alam na natin po, no, based on studies made by astronomers and yung mga lunar landings, that yung mga dark patches na yan, they are made of solidified pools of basaltic lava.
Alright, dark colored high density rock from the moon's mantle. Yan. When the moon was still volcanic, yan na create po yung mga patag na yan. Alright, and ito po, I am now pointing the telescope again at the Copernicus Crater. Ayan, so the Copernicus Crater again po mga ka-spacers was formed on our moon less than 1 billion years ago, no? When an impactor, pag sinabi nating impactor, it's either an asteroid or a comet, several kilometers across, so napakalaki ng asteroid siguro or comet na tumama po sa buwan, no? Several kilometers across. And the impact created a circular crater. Ito yan, nakikita nyo ngayon, nearly 100 kilometers across and blew material out in prominent rays. So nakikita nyo parang mga puti-puti dun sa rim ng Copernicus Crater. Those are rays. And kagaya ng sinabi ko po kanina mga ka-spacers, yung Apollo 12, diba naglanding sila dyan sa Oceanus Procellarum, yan malapit sa Copernicus Crater. They collected samples from one of the rays ng Copernicus Crater. Ito po, minagnify ko lalo yung image ng Copernicus Crater. Ayan na, nakakamangha, diba? Ayan po. So, and for your information mga ka-spacers, itong Copernicus Crater ay 93 kilometers across. No, 93 kilometers in diameter. And the Copernicus Crater has a depth of 3.8 kilometers. So talagang malaki. No, malaki po siya. Alright? Yung biyahe ko nga I think several days ago, nagpunta po ako sa Calamba. From Calamba to Alabang, siguro mga 33 kilometers lang po yung distansya nun. Pero ito 93 kilometers. So, talagang napakalaki, no? Siguro mas malaki pa to sa Las Piñas, no? Itong Copernicus Crater. Siguro pag nasa loob po kayo talagang mamamangha kayo, tutulo po ang laway ninyo pag nasa loob kayo ng Copernicus Crater. And again po, na habang ginagawa natin ito, habang minamagnify natin yung image ng buwan, imagine niyo po na nakasakay po kayo sa Apollo spacecraft. You know, parang we are in orbit, no, around the moon habang ginagalaw natin yung telescope na ganyan. Alright, so again, kung mapapansin po ninyo, ayan, yung mga puti-puti na yan, those are impact craters. Alright, so that's our magnified image of our waxing gibbous moon at about 78% illumination po, Feb 11, 2022. Ayan po, so sana nag-enjoy po kayo at mamaya kung na-miss po ninyo yung magnified image of the moon, yan, uulitin po natin yan in a few minutes. Alright, so kagaya po ng sinabi ko kanina, no, yung Apollo 12, sila yung nag-landing dyan sa Oceanus Procellarum or Ocean of Storms. Okay, malapit sa Copernicus Crater. And yung Apollo 12 po na they collected samples from one of those rays, no? Diba yung kung mapapansin niyo po kanina yung Copernicus Crater, maraming mga puti-puti na mga white stripes or streaks dun sa rim. Those are rays. So yung Apollo 12, they collected samples from one of those rays. Right? And these samples provide evidence of the timing of the impact. Alright, so ayan po yung Apollo 12. And also, ang Apollo 12 is one of the missions of the Apollo program that first demonstrated point landing. No? Pag sinabi nating point landing, this is the ability to target a landing site with a fair amount of precision. Parang precision landing po or point landing. And NASA hope that they would be able to land within a mile of Surveyor 3. Kasi yun ang isa sa mga mission ng Apollo 12. No? So binisita po nila yung Surveyor 3, which is a robotic spacecraft launched in April of 1967. No, itong Surveyor 3 had made one of the first soft landings on the moon.
okay, by NASA. Right, fascinating indeed, no? And yung astronauts ng Apollo 12, binisita nila po yung surveyor na yan, and they collected samples from one of those rays near the Copernicus Crater. Yung landing site ng Apollo 12 is the Oceanus Procellarum, or the Ocean of Storms. Alright, mga ka-spacers, about the Apollo program. And kagabi, I featured the Montes Apenninus mountain range. Ang naglanding naman dyan is the Apollo 15 lunar mission, Apollo 15. So ang Apollo 15 naglanding dun sa Hadley Rille, no, malapit sa Apennine Mountains, yung pinakita natin kanina ng magnified image ng buwan. And ang Apollo 15, isa sa mga lunar missions yan, dala nila yung lunar roving vehicle or yung moon buggy. Alright? Or lunar roving vehicle. And ito po ay parang electric car that could transport the astronauts much farther from their lunar module. Alright? The lunar buggy or the moon buggy could also carry tools, scientific equipment, communication gear, and lunar samples. Yan po yung ginawa ng Apollo 15 dyan sa Hadley Rille or near the Apennine Mountains. Alright, di ba? Ang fascinating at nakakamangha talaga itong mga Apollo missions. Ayan, it started with Apollo 11, yung lunar landing ng Apollo 11 hanggang Apollo 17. Pero before Apollo 11, meron pang Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10, no? Parang preparations yan for the actual lunar landing. Alright, and again, kasi marami nagsasabi na ang Apollo landings ay fake. So hindi po totoo. American astronauts, they actually landed on the moon. Okay, hindi po yan fake kasi paano nila ipepeke yan? They spend billions of dollars and may namatay pa nga eh. Diba? 3 astronauts have sacrificed their lives sa Apollo 1. No? Tinetesting nila yung command module. Alright? Apollo 1 piloted by Gus Grissom, si Ed White, and si Roger Chaffee. Namatay sila tong tatlong to sa Apollo 1. So paano ipepeke yan? No? Marami ng sakripisyo ang binigay ng NASA para makarating lang sila Neil Armstrong and Edwin Aldrin and yung forgotten Apollo 11 astronaut na si Michael Collins. Si Michael Collins po nanatili yan sa command module, na umikot lang po siya sa buwan. No? Pero yung talagang umapak ay si Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Alright po mga ka-spacers, yan ang konting kwento ko of the Apollo missions. And please check out my video. Meron po akong video dyan on YouTube about the history of Project Apollo. So please check that out. Visit my YouTube channel, The Science Guy, Professor Jun Cajigal. Alright. And meron din po akong Facebook page. In-upload ko din po yung mga videos na yun about the Apollo mission. So just check out the Science Guy TV Spacers channel on Facebook. Ayan po. Alright, so sana marami po kayong natututunan ngayon, and again, shout out dun sa mga nanonood po ngayon sa akin, yung mga loyal ka-spacers natin dyan. Alright, sana nanonood si Mr. Jesse James De Jesus at kanyang mga kasama sa astrophotography group. Alright, and sa mga ibang astronomy enthusiasts na nakatutok po ngayon, maraming salamat sa inyong suporta. And again, sa mga ka-spacers natin dyan, no, from Luzon, Visayas, and Mindanao, and sa lahat ng mga ka-spacers natin worldwide and netwide. Alright, so in a few minutes po, we will again magnify the image of our moon. Okay, para makita natin yung talagang details at talagang, alam niyo po mga ka-spacer, pag binamagnify kasi natin yung image ng buwan, yun iniisip ko kasi parang nakasakay ako sa spaceship. Siguro sirang plaka na ako na paulit-ulit. Pero ganun talaga po yung aking personal experience every time na sumisilip ako sa telescope. Ito po yung telescope na yan.
Okay, so yung telescope na yan na nasa taas ng aking camera, parang ano ko na yan po, parang spaceship. No? Every time I look through the eyepiece of that telescope, tapos nakikita ko po yung buwan, parang na rin po akong nakasakay sa spaceship at parang na rin po natupad yung pangarap ko na maging astronaut. Okay, kasi yung buwan close up, no, parang talagang hawak kamay nyo na yung buwan and talagang kitang-kita nyo yung details ng lunar surface. Para na rin po kayong nakasakay sa spaceship or yan sa Apollo spacecraft. Alright? Maniwala po kayo sa akin. Kaya iba talaga yung experience pag talagang sumisilip kayo sa telescope. And namimiss ko na nga po yung mga public telescope viewings namin sa mga parks. Yan lalo na sa Robinson's Place, Las Piñas. Yun talagang baluarte namin sa mga public telescope viewings. Okay, so ito na po yung magnified image of our moon. And sana nanonood si Miss Cheryl Castillo. Talagang gustong gusto niya ito. Alright, so nakikita niyo po yung isang damakmak na craters. Ayan, so yung mga puti na yan, those white areas are lunar highlands and impact craters. And yung mga dark patches na yan, those are lunar plains. Alright, and ito po ang fini-feature po natin ngayong gabi is the Copernicus Crater. Ayan po, so nakikita nyo po, no? Ganda. Oh, maganda yung Copernicus Crater. The Copernicus Crater formed on our moon less than 1 billion years ago lang po. When an impactor, pag sinabi nating impactor, ito po ay asteroid or comet or meteorite na tumama po sa buwan. Hindi po impacto, iba yung impacto. Hindi, joke lang mo yun. Alright, and itong impactor na to is several kilometers across and tumama po sa buwan. No? Alright, less than 1 billion years ago. And this impact created that crater, itong Copernicus Crater, which is about 92 kilometers across, no? Talagang malaki. Then ito yung sinasabi ko kanina, yung Apollo 12 landed in the Oceanus Procellarum. Diyan po nakalocate yung Copernicus Crater. No? Pero hindi sila naglanding sa crater mismo. Malapit lang po sa crater. Right in that area called Oceanus Procellarum. Alright, so ayan po, no? Yan ang Copernicus Crater. Hindi ba kayo namamangha? And surrounding the Copernicus Crater, meron kayong makikitang parang patterns of rays, white, parang mga white streaks or yan, along the rim. So yun ang tinatawag na rays. Alright, so yung mga rays na yan, they are caused by debris thrown out by the impact of the asteroid or the comet. Okay, so ayan po yung storya ng Copernicus Crater. Again, which was named after Nicholas Copernicus. So alam niyo na po yung story ni Nicholas Copernicus who gave us the idea that the sun is the center of the solar system. Ang tinatawag natin na heliocentric model. So kinontra niya si Claudius Ptolemy. Alright? And alam niyo na nangyari sa pangungontra niya kay Ptolemy. Ayan, so nabatikos siya lalo na ng simbahan. Alright, his books were banned. No, yun nangyari kay Nicholas Copernicus. And wala siyang masyadong mapresentang ebidensya, no, to really prove that the sun is the center. So maghihintay pa tayo ng mga ilang taon pa bago magawa ni Galileo yung telescope when he pointed the telescope at the night sky. Yun yung inihintay na ebidensya, yung makikita ni Galileo. Alright, several years later. Pero mga ka-spacers, hindi si Galileo nag-imbento ng telescope. The telescope was invented by a Dutch lens maker by the name of Hans Lippershey. Alright, so ito po yung mga itim na yan. Those are lunar plains or mares or seas. Ayan, and yung mga yan, those are solidified pools of ancient basaltic lava. When the moon was still volcanic. No? And again, yung mga early astronomers, akala nila mga bodies of water yan. And ito po mga ka-spacers, nakagitna po yung Sea of Tranquility kung saan po naglanding yung Apollo 11. No? So alam niyo na yung famous
coastline, no? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Next naman, no? Ayan, so that's the Sea of Tranquility. No? Siguro talagang iba yung pakiramdam na pag talagang kayo ay astronaut at kayo po ay nakaapak talaga sa lunar surface. Alright, talagang yun ang pangarap ko talaga mga ka-spacers, no? Yun ang pangarap ko nung bata ako. No, talagang lokong-loko ko nun sa pagtingin sa buwan. Pero hanggang ngayon din. Hanggang ngayon ganun din po ako. No, lumaki na ako, tumanda na ako, pumuti na yung buhok ko, lokong-loko pa rin po ako sa buwan. So anong tawag doon? Moon lover. Alright, so ayan po mga ka-spacers. Ayan po yung Copernicus Crater na fini-feature po natin ngayon. Kung kayo po ay namamangha, if you're fascinated by what you are seeing right now, just type your reactions or comments. Later, no, in a few minutes, ima-magnify pa rin lalo natin yung Copernicus Crater para makita po ninyo yung ganda ng Copernicus Crater. And kung meron po kayong mga tanong, no, about astronomy or itong nakikita ninyo yun, just type in your comments in our comment section below. Alright, so ayan po yung Copernicus Crater na napakaganda. And siguro bukas kung papala rin tayo at hindi maulap po bukas, I'll be featuring the Tycho Crater. Isa rin sa mga malalaking craters ng buwan. Okay, so ayan po yung malaking crater na yan. Yun, minagnify pa ho natin lalo. No? Talagang nakakamangha. And you have several smaller craters, no, surrounding the Copernicus Crater. At parang may mga ano dyan, bundok. Yan, no? Alright, so nakikita niyo pa yung shadow dun sa loob ng crater, no? Talagang fascinating indeed, no, mga ka-spacers, no? What do you think? Alright, and again po, no, akala nyo maliit yan, pero yung Copernicus Crater is 93 kilometers across. Ayan po, talagang hindi ko maisip, no, kung yung laki niyan. Malaki talaga yung crater na yan, 93 kilometers. Kung yung biyahe ko nga from Calamba, Laguna to Alabang, 33 plus kilometers lang. Ito 93, no? Grabe yan, laki. Alright, and ito po, my telescope now is pointing at the Montes Apenninus mountain range. Ayan po. And yung Apollo 15 naman, dyan po naglanding, no? Sa Hadley Reel near the Apennine Mountains. Then yung Apollo 12, naglanding dyan near the Copernicus Crater, no? Sa Oceanus Procellarum near the Copernicus Crater. At nakakuha po sila ng samples dyan. Alright, so ayan po ulit yung I am pointing the telescope at the Montes Apenninus, then binaba ko, ito yung Sea of Tranquility, yung sa bandang gitna is the Sea of Tranquility. Kung saan naman po naglanding yung Apollo 11. Alright, so sana po nagustuhan niyo po yung ating magnified image of the waxing gibbous moon at 78% illumination. Alright, and bago po tayo magtapos mga ka-spacers, we have only 30 minutes. Gusto ko lang again i-promote yung may mga activities in the celebration of National Astronomy Week, which will be on Feb 20 to 26. So, ang Vedan Society of Young Astronomers ay naghanda ng mga activities para po sa inyo, no, mga ka-spacers natin out there. Pero ang nag-i-spearhead ng National Astronomy Week is Pag-asa. Alright, so on Feb 23, again po, we will be having a webinar about the James Webb Telescope. And libre po yan mga ka-spacers. So please visit our Facebook page. Mag-register lang po kayo kasi ibibigay po namin yung Zoom link para maka-join po kayo. Alright, walang bayad po ito ha. Libre po ito. Para sa inyo po ito lahat, mga ka-spacers natin. Then on Feb 25, we will be having a special online na telescope viewing na pinamagatang Takip Silim. Pero hindi po ako yung mag-host dyan. No? Yung mga members ng BSYA ang mag-host niyan. Alright, kasi baka magsawa na kayo sa akin. Iba naman. Alright, and sa Feb 26, no, we will be having a Battle of the Bands entitled
rock the stars. Ayan po. So may twist po dito ng astronomy. So antabayanan niyo po yan. You'll find it fascinating. You will enjoy good music at the same time learn about astronomy. Okay mga ka-spacers. So ayan po yung aming paghahanda sa celebration ng National Astronomy Week. Alright, so siguro hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa mga nanood po ngayon sa ating online telescope viewing of the waxing gibbous moon at 78% illumination. This is your Spacer and Space Commander Professor Jun Cajigal saying live long and prosper. Maraming salamat po. And always remember to keep your space. Alright, sa mga nagpupuyat ngayon, maraming salamat sa panonood. Miss Hannah Franstan and Miss Judea Cabanyero. Marami pong salamat. And sa ating mga ka-spacers, nagising pa ngayon. Maraming salamat. Ingat po. Stay safe. Bye-bye. Alright, like and subscribe. And pakikalat po